Всем привет! С вами снова канал Game Stories. И сегодня мы продолжаем погружаться в мир Vampyr и изучать его детали. Мы уже прошли пролог и продолжаем прохождение. Звуки кто-то ломится, да? Where is it? Just close. These people want me dead. I need to leave now. Here's the leech. Here! Тут кровосос. Откуда они знают? My head's spinning. Oi! Come out, you coward! Clever fucking beasts. Что я от них убегаю. Ну-ну. Оружие для левой руки. Чтобы наносить удары оружием для левой руки, нажимайте правую кнопку мыши. Это оружие обладает особыми эффектами и расходует выносливость. Хорошо. Так, сделаем. I'm still in Southwark. I must reach the West End. Over there! Нажмите ПКН, чтобы применить кол и оглушить врага. Оглушенного врага можно укусить. Die, vermin! Vermin! Нажмите F, чтобы укусить оглушенного врага. Укусив врага, получается кровь для применения навыков восстановления здоровья. Здоровье не может. The strength I never knew I had. Просто здесь поняла, что применить навык вампира. Stupid beast! Что это за навык? Принял тот кол. This shouldn't be possible. Every sinew, every fibre of my being is a fire. My strength, my reflexes. I'm not human anymore. При этом в зеркале он все еще отображается. Возможно, это, кстати, старая байка, что все вампиры отображаются в зеркале. Поиграем, посмотрим. Тоже королеву стране. Вступай в армию, помоги храбрецам на фронте. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. При этом до этого... For what happened to us. I cannot enter. Жалко, телепортацию The нельзя dizziness from the jump. использовать. I can now control it. Чуть позже будет. Ну, вид, конечно, интересный. Похож на дизайн с игры с игры. I have this thirst for blood. What will London have to say to me? I've so many questions unanswered. Еще Another один район. corpse. Смотрите, Have the very streets of London become a mausoleum? влияние моих действий на то, что происходит на улице.
man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Fresh blood. The smell is so strong. Where has everyone gone? According to the blood patterns, that's where the victim was attacked. So that must be the killer's trail. Найти вы откройте карту. Так, надо найти вампира, а убежище. А, вот. Значит, убежище. Запас. О, верстак. Как раз на нем можно было на рабочих столах можно создавать лекарства, сыворотки, детали. Мариол оружие. Понятно, что деталей никаких нет. Смысл задержится на тоже. Деталь пистолета. Что три части обычно спускал механизма и не две пружины. At last, a little life. Интересно, не поймут, что я вампир, учитывая, сколько крови в моей рубашке. Welcome, sir, to the Turquoise Turtle. Ну, я так понимаю, их это совершенно не смущает. Whoever he may be, the killer recently entered this bar. Maybe some of the locals saw him. Вампир с барменом. My God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Are they stupid or something? I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. I hope I live long enough to see them wet. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? no funny business. You hear me? This is a respectable establishment. Poor Jack. He didn't deserve this. Стараемся его найти. Интересно, отображается ли... This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area, They do not pursue me. but they're looking for Вот это vampires. видел я And только they're most одного. efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm, saith the vampire. Present yourself. I need a word. With anyone. Well, that's something I can do for you.
And who might you be? Tell me, who are you? First, tell me what you want. Then I may tell you. That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire, Такого, like you. похоже, вы в этом разбираетесь. You seem the expert. How would that be? I have my secrets, as you have yours. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Помогите же мне Then help me find the culprit. найти виновного. I may, Сначала скажите, if you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a на самом деле, great deal. наверное, не буду We're читать. both chasing the same shadow. Могли послушать озвучку оригинальную. A shadow, indeed. Yet I heard his voice in my head. There was a moment I believed I was mad. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Я требую ответов. I will at last have the answers to my questions. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Какой-то странный мужик, толком ничего нам не дал, никаких ответов. И при этом мы знаем, что здесь был еще кто-то, кто очень быстро узнал. Что ж, узнаем больше деталей. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Конечно, приходил, мы же слышали только что. Damn it. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? Какой вредный мужик. Не хочет дать. I'll leave you to your bottle then. Пойдем тогда пообщаемся с кем-то еще. По-моему, тот, кто убирает следы, должен... Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight, and I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please, tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... William Bishop. Well, I thought he was going to clock someone. Теперь его нужно будет найти. Почему он так напуган? Why are you so afraid? I mean, his skin. His hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. Так понимаю, он был... Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the canning factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal.
After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well, Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Стал более агрессивным, это значит определенно стал вампиром. Не содержится личная информация о гараже или человек, который с ним связан. Нажмите Tab, чтобы открыть меню. Информация о горожанине: вы вампир, и для развития навыков вам нужна кровь. Индикатор качества крови указывает, сколько опыта вы получите, если выпьете кровь горожанина. Найденные подсказки увеличивают опыт. Интересно. Том и Уильям Бишоп некогда были близкими друзьями. Еще у нас есть 1, 2, 3, 4 подсказки, которые мы также можем разблокировать. Damn it. I think drink no longer stirs me. Hello, sir. May I just... And you're still... I'll leave you to your... Welcome back. I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Подсказки игры. Вы можете заставить горожанина поделиться своей информацией, если у вас есть подсказка. Расскажите мне об Уильяме. Tom, talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Теперь он еще просит нас передать какую-то информацию. Поэтому сам ничего рассказать не I собирался. hope I live long enough to see them wet blue boys get what's coming to them. This bullshit mess. No. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city? The body is still warm. This man has just been drained of blood. Кто-то Уильям разбушевался. What's this? Some sort of note. Приказ стражи Привена. Множество погибших в районе доков. Мало главное, что там действует опасный кровосос. Найдите эту тварь, ликвидируйте ее до побыстрее. Судя по недавнему сообщению, этот вампир очень агрессивен. Действуйте с определенной осторожностью. Я знаю, что в этой части города у нас не хватает людей. Но не поручайте это дело новичкам. Если я ошибся, то тут действует бешеная тварь, которая убивает каждую ночь. Как всегда, смотрите осторожнее. Смотрите заброшенные старые дома, подвалы, склады, канализацию, уничтожить кровососы, братья. These men. This corpse has been dried of its blood. Just like the previous victim. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. This man was armed.
He tried to defend himself. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Следы крови. Что ж, пойдем дальше. Враги вниз. Over there! Так понимаю, тут где-то можно было красться. Что он на меня так не среагировал. Что применить оружие дальнего боя, это наносит обычный урон и урон при оглушении. Ammunition crate. Good. I may need a lot of bullets. I feel like I'm back on the front line again. Своими методами. Let's head back to a warm fire. Shut that foolish mouth of yours. You ever known McCullum to be wrong about anything? Right. No time I can remember. But I've only been part of the guard 3 weeks Плохо. today. Вот это неплохо, я его убил. Больше ничего интересного нет. Идем вниз. Досье врага. Нажмите P, чтобы найти повысить эффективность. Сопротивление. Некоторые враги устойчивы к определенным видам урона. Они помечены в соответствии с 4 видами урона. Физический ближний бой и дальний бой. Магический кровь и тень. Оранжевый цвет означает среднюю устойчивость, красный цвет означает высокую устойчивость. Понятно, то есть он устойчивым к дальнему ближнему бою. И его проще всего убить с помощью нашей способности, которых у меня нет. This one's mine! Сейчас с этим разберемся. Over there! This one! Watch it! It's a killer! Not killing! Don't take a Filthy piece of shit! What's this? Крайне неудобная боевка. Последний раз такую боевку был несколько лет назад. Монеты. Попробуем исследовать пирса. Женского след. Методы, новая тактика. Посмотрим. Кое-кто из наших соратников считает, что наше главное преимущество в борьбе с кровососами заключается в том, что они не могут выходить на улицу днем. Поэтому мы можем уничтожить их в логовых, когда они спят. Такая ошибка характерна для новичков. Во-первых, потому что вампиры умные и пользуются множеством уловок, чтобы сбить нас со следа. Во-вторых, потому что их убежище наполнено смертельно опасными ловушками. Для истребления кровососов в их убежище понадобилось бы слишком много людей и времени. Лучше всего выслеживать и уничтожить вампиров, когда они в самом деле уязвимы. Ночью, когда они охотятся. В это время гораздо легче заметить их и атаковать. Вот почему стражи Привена должны измениться и применять новую тактику с использованием небольших мобильных патрулей, новинок техники и современных средств связи. Мы можем много почерпнуть из опыта войны во Франции, новую стратегию, методы использования нового снаряжения и оружия, гранаты, белый фосфор, ультрафиолетовый свет, бронежилеты и огнеметы. Стражам пора перейти в 20 век.
I can't believe I'm doing this. This is despicable. Теперь плюс вполне достаточно. Можно идти атаковать. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. I'll not betray your trust. This is first, you see. I'll need a drink. I'm so thirsty. Старая коса. Что здесь особое оружие двуручного. Свойство двуручного оружия. Выберите его и нажмите правую кнопку мыши. Например, косой можно тратить удары, если вы сделаете это вовремя, то нанесете врагу большой урон. Выберите его, нажмите правую кнопку мыши. Старый револьвер, старая лопара. Конечно, понятно. Все. This place reeks of bloodshed. Oh dear God. This creature is bedeviled. I must put it down. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by Skal? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you... like me? Can you help me? I believe, sir, I already have.
By George and the saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat, and we can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Одно дело завершено. This poor creature can't be my maker. Could it? Для создания ингредиентов. Пока по игре очень много достаточно вопросов. Давайте сейчас выберем все-таки какое-то другое оружие на правую руку. Попробуем двуручное. Свертков никаких нет, сверхъестественных способностей тоже. Be some subspecies of vampire. I must find a place to analyze the blood. Если что-то еще здесь, что можно попробовать. Это уже хорошо. Если нового ничего не найдем уже. Пока непонятно. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it! I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word again.
from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Ну вот. Хотя бы человек. Ничего не знаю об этой больнице. Все здесь будут думать, что я Джонатан Рид, знаменитый хирург, хотя уже это не так. Я должен лгать им всем, пациентам, персоналу. Это мой новый дом. Здесь я буду прятаться от всех, кто преследует меня. Здесь я буду прятаться до тех пор, пока не пойму, что происходит. It's okay, Jonathan. I'll see you later. Come on, you bastard! You can do better than that! Nah! It's my turn! Rotten or crusty, each heart contains the seed of life. Drink at this river, try it all. Oh, come on, you bastard! I won't bite! Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Insult me again and I'll put an end to your misery right now. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor.
Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Количество крови указывает на то, сколько единиц опыта вы получите, убив этого горожанина. Чем выше количество крови, тем больше опыта вы получите. Чтобы выпить кровь человека, сначала нужно загипнотизировать его, ввести подальше от установленный класс. Если ваш уровень гипноза равен сопротивлению жертвы или превосходит его, можете начать контролировать разум. Интересно. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Нажмите, чтобы объять Клей Кокса, чтобы отпустить его. Получите много единиц опыта, определенных последствий. Знаете, не пожалуй, прощу. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. Притом это, конечно, бы восстановило мне и здоровье, и кровь. Но, возможно, он пригодится позже. Поэтому ставлю как есть. Я слышу крыс. Крысы, возможно, мне бы сейчас помогли. Потому что других... It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go, but no famished hunter can run for long. It's freezing here. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Thank you, Пойдем Nurse тогда Crane. уже в свой офис. Another night with the glorious battalion of Pembroke. Я бы сейчас усил довольно здесь вот эти буквально побольше. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Так, стрелочка указывает наверх, значит, даже табличку уже повесил. Быстро они. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Статья об иконах. Редко возможно даже привилегия сблизиться с вампирами, наблюдать за их физиологическими и психологическими особенностями с научной, рациональной точки зрения. Вот некоторые из этих особенностей, которые я наблюдал за последние 10 лет в ходе общения с вампирами или иконами, как они себя называют. Интересно. 10 лет уже это все происходит.
сверхъестественная скорость. Вампир может действовать и двигаться так же, как и смертный. Но опытный глаз подметит, что все чувства у них обострены, а реакция гораздо быстрее, чем у любого смертного. В некоторых случаях, тревога, удивление, необходимость бежать, я видел, как вампир двигался так быстро, словно исчезал и внезапно появлялся где-то еще. Когда вампир действует так быстро, человеческий глаз не может за этим следить. Но это не телепортация и не дематериализация, это всего лишь сверхъестественная скорость. Эта способность позволяет вампирам, словно кошкам, бегать, уклоняться и прыгать дальше и быстрее, чем это делаем. Кроме того, я заметил, что такая скорость их утомляет. Физические ограничения действуют и на них. Гипноз — одна из самых мощных способностей вампира. Это возможность подчинить себе смертного. Я называю это свойство гипноз. Но оно не имеет ничего общего со способностью смертных изменять психологическое состояние подобного. Вампир может подчинить смертного своей воле и даже сломать его психику. Один вампир, с которым я беседовал, даже сказал, что чем сильнее сопротивляется жертва, тем более долговременно является урон, словно вампир в буквальном смысле слова раскалывает разум цели. Тот же вампир объяснил мне, что на владение данной способностью требуется время, и чтобы результаты воздействия были самыми разными, вампир может внушить ложные воспоминания, стереть болезненное, и должен поистине безграничное, что и пугает. Интересно, кстати, так, что... Какой-то меч. Если вы хотите быстро набрать всех жителей Лондона. Но вот тут интересный момент, то что да, можно и выпивать кровь. При этом, возможно, они пригодятся в дальнейшем. Оружие ближнего боя. Заменим это на мачете. Стиль глушения. Ладно, дальний бой я буду использовать, скорее всего, только кровавое копье. По крайней мере, пока что. С использованием, наверное, оружия немножко атмосфера этой игры поменяется. Восприятие в целом. Записки доктора Свонси. Я просил сестру Крейн подготовить для вас кабинет на 2-м этаже. К сожалению, не могу вас проводить, мне нужно немного поспать перед работой. Если просто смерть, заранее прошу прощения за скромную остановку. Далеко не Риц. Я распределил, чтобы к вам никогда никто не входил, поэтому спокойно спите днем, работайте по ночам. Если окно, а за ним строительные леса, которые позволят вам незаметно уходить и возвращаться. Ага. Прикладываю копию своих записок о том, что я узнал об иконах за последние годы. Прочитайте их. Только не используйте эти знания против меня. Я уже прочитал. Вопрос, восстанавливает ли здоровье сон. Попробуем. Либо он только позволяет поднять определенные навыки. Так, я, наверное, возьму увеличение запаса выносливости, потому что с моим стилем все-таки нужно лучше двигаться. Нужно больше поглощения крови при укусе, чтобы больше был отхил. Вот еще крови. Сразу
понимаю, у нас на текущий момент только 2 открытые способности. И 2 ячейки мы постоянно можем использовать. Поэтому, наверное, смысла пока что что-то изучать еще нет. Ну, если что, только увеличение здоровья. Отлично, здоровье восстановилось, и это как раз таки то, что мне нужно было. Чтобы получить новый рецепт, нужно проанализировать найденные ингредиенты, нажмите соответствующую кнопку рядом с ними. Слабый совет регенерации, который устанавливает 300 единиц здоровья, затем 150 здоровья за 15 секунд. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Пока меня все устраивает в навыках. Не буду ничего менять. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature. Я проанализирую кровь Уильяма Бишопа, но полной картины у меня еще нет. Кровь Уильяма Бишопа стала менее стабильной, чем человеческая, и претерпела сильную мутацию. Но со мной случилось не это, придется сказать дальше. Ну тут, в принципе, вся информация, которую он и так говорит. Эпидемия убивает тысячи людей, весь город на грани катастрофы. Я начинаю подозревать, что это все как-то связано, но пока не вижу никакого правдоподобного объяснения. From the mortals. But what about my thirst for blood? Hurry now, Doctor. It's freezing here. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... Sorry, there's nothing here. Some of the patients won't last the night without them. Honestly, sir, I'm beside myself. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Заброшенный морг. Что ж, пойдем. Насколько нам это нужно? Пока возможности что-то продать не вижу. Буду складываться на своем инвентаре. Поэтому, я думаю, успею еще взять.
Но на улицах явно никого нет. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. При этом никакой информации, кто такие искали, нет. Наверное, пойду попозже. Так, 2 точки где-то нужно забрать. Стараемся максимально по возможности забрать вещи отсюда. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. Я не понимаю, почему This sickness moves faster than influenza. это очень странно. Возможно, есть какие-то дополнительные настройки. Медленно бежать. Ходьба удерживать Q. Вот, наверное, нужно использовать ходьбу. Тогда я смогу медленно подкрасться. Отлично. В следующий раз мне получится медленно ко всем дойти. This key will surely grant me access to the basement. Есть дверь в подвал, но сначала... Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Понятно, они хотели сделать это страшно. Хотел сказать, не получилось, и тут вот этот неожиданный момент. С вампиром куда-то исчез. Была ли это та девушка? These scowls feed from corpses and the husks of animals. They're not after. Я не пойму, почему я не бью косой, хотя вроде бы я поставил ее. Видимо, нужно убрать старый кол. Широкая длинной деревянной палки, особое свойство парирования. Хорошо, с этим разберемся позже.
Быстрое расследование. Доступно новое расследование. Откройте меню расследований, нажав Tab. Расследование, которое вам доверяют горожане, расследуем по району. Чтобы приступить к заданию, выберите его, нажав левую кнопку мыши. После этого на карте отобразится область, которую нужно исследовать. Задание от горожан. Выяснить причину смерти. Пока неизвестно даже кому. Я прочел отчет Типса относительно смерти Сэмюэля Коннора. Он не очень меня убедил. Возможно, не стоит выяснить, от чего умер пациент. Я так не успел прочесть. Давайте все-таки прочтем. Быстро прогрессирующая пневмония с вирус-индуцированным уплотнителем легкого. Испанский грипп. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. The chest was originally opened to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then, he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Врачебная ошибка. Такого я еще доктора не видел. Лучше новый тип оружия для левой руки. Выберите его и нажмите по нему, чтобы поглощать кровь. Давайте попробуем. Хорошо. It's locked, all right. Закрыт на ключ. Возможно, есть. Ключ к этому сундуку. These scowls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Вообще не сложно на самом деле. Босс это или мини-босс это?
Оружие, я так понимаю, никуда не уничтожается. Можно спокойно тогда взять тот планшет, который я видел в больнице. Тут еще не все, нам нужно расследовать нашего врача. Нет, мне совершенно не нравится оружие для левой руки, которое я новое выбрал. У меня было гораздо лучше и позволяет спокойно пить кровь. Как-то слишком много этих скелетов, мне кажется. Так, я хотел подняться даже выше. Точно пока что не нужно. Меня ведет, скорее всего, в отдельное здание. Да, мне нужно теперь в больницу из морга. Сейчас пойдем по заданию, потом пообщаемся с врачом. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing.
Снижает качество крови горожан. Снабдите их соответствующими лекарствами. Говорите с пациентом рядом с Дороти и узнаете его состояние здоровья. Doctor reads me like a book. I never could keep anything. This hospital seems to be falling apart. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. I'm all right. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Необходимы подсказки. Подсказки маленьких нет. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. I will not let you down, my boy. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. Пойдем по заданию. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. It may seem strange, but your words have brought me some comfort here. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. I'm not some doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Что ж, узнаем. Doctor, please.
принципе, все основные задания. You always knew the words to calm the children, Ellen. As for me, Хочется понять, what a blundering idiot. нужно давать лекарства. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No, Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Отлично, средства приготовления ему дали. Средства спросить шантажа. Have you heard rumors about blackmail in this hospital? No? Интересно, откуда вы принимаете данные, что спросить шантажа? I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Doctor. Нужно узнать детали про эту странную ошибку. Ну что ж, мы смогли достать лекарство и сделать из него микстуру от простуды. Думаю, на этом сейчас все.